Hi students, this is Manjula S, Assistant Professor, Commerce Department, Government College for Women, Kolar. So today we are going to discuss a subject called Entrepreneurship Development Program. So this is a subject for 5th Sem BCom and BBA. So now let us move on to the syllabus part of this Entrepreneurship Development Program. See, you have 5 chapters. The first chapter is related to introduction, factors, pros and cons, that is advantages and disadvantages of an entrepreneur, qualities and types. And second chapter tells you about small scale industries. So industries and its types and what are the roles played by the industry. So all these about this will discuss in the second chapter. And coming to third, here we will discuss about how the formation of small scale industry happens. So what are the steps we have to follow. So all these aspects we will discuss in the third chapter. And coming to fourth, so here we will discuss about how to prepare a business plan. So preparing a business plan and what are the aspects we have to follow. All these things we will discuss in this fourth chapter, that is business plan. And coming to fifth chapter, that is project assistance. So here, which are all the financial institutions which helps the small scale industries to establish. So all these aspects and information we will discuss under this project assistance, that is the last chapter. So you have to take down in your notes the syllabus part of this entrepreneurship development. So this is the syllabus part, and after this, so these are all the books you have to refer. So reference books, here it is. Next we'll move on to the chapter 1, that is entrepreneur. As we all know, we are aware of entrepreneur. Who are all entrepreneurs? Who are all called as entrepreneurs? So we are aware of that. So here, who is called as an entrepreneur? So entrepreneur, you know that it is derived from a French word, that is entrepreneur, which means to undertake. We have come across with the word undertaking. ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ entrepreneur is nothing but a person who undertakes some aspects or some thing. So what is that something? That he undertakes what? He manages and he undertakes the risk of a business. So person who undertakes to organize, to manage and to assume the risk of a business. This person is called as an entrepreneur. Entrepreneur is a person, that means who undertakes to organize, to manage and assume the risk of a business, who has a capability of receiving the risk. That person is called as entrepreneur. So entrepreneur ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು. He has to tolerate the risk also. So nowadays entrepreneurs are also called as an innovator, a developer. Innovator ಅಂತಂದರೆ who creates new things, who makes things different, and he converts the opportunities to ideas, that to workable ideas. Opportunities, ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒಂದು ಐಡಿಯಾಗಳಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಆಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಹಿ ಆ್ಯಡ್ಸ್? ಸೊ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಫರ್ಟ್, ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದ ಐಡಿಯಾಸ್, ಎಫರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಮನಿ, ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಈ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಅಗತ್ಯ. ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಐಡಿಯಾನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಐಡಿಯಾನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್. ವೈ ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಇಸ್ required. So first concept is innovation. So nowadays innovation is more powerful. That we know that innovation ಅಂದರೆ ಹೊಸದು, ಮೇಕಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ರೊಟೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ದಿರ ಅದನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು. ಸೊ ಇನೋವೇಷನ್ ಹೊಸ ಹೊಸದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಸ್ಕವರಿ, ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಹೊಸ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಬೆಟರ್, ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು.
Okay, so then this entrepreneur makes the activities innovatively and makes in what and all the aspects he makes the innovative ideas in the sense that is quality of a production, arranging finance and adopting strategic marketing practices. So in these aspects he innovates himself. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಫೈನಾನ್ಸನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಬಿಗ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೋರ್ಸಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ strategies he has to play in the market to survive. These are all the things which he has to adopt in the innovation andre in these circles or in these aspects. Coming to next is risk bearing. So I have told you in the previous part, that is in the introduction part or a meaning part, that means risk taking. The entrepreneur should be ready to receive the risk. ಆಂಟ್ರಪ್ರನ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೆಡಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಮೆನಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್, ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತೀರ, ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ದಿರಾ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ರನ್ ಎನಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸೆಲ್ ಸಮ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವಿತಿನ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ದೀಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಟೋರಿಯೇಟ್, ಅಂದರೆ ಕೊಳ್ತೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ವಿತಿನ್ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಅವರು ಮಾರಲೂಬೋದು, ಮಾರದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಾರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕೊಳ್ತು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಐಟಮ್ಮು ಆಗುವಂಥ ನಷ್ಟನ ಅವರು ಭರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬೇರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರನ್ಯೂರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬೇರ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಸ್ಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ systematic risk are those which cannot be insurable or reduced or controlled. There are certain risks which cannot be controlled. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಇದೇನನ್ನೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಗೋದು ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ನ್ಯಾಚುರಲಿ. ಈವನ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ವಿಚ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬೇರ್ ವಿತೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಇವತ್ತೇ ಇದಾಗ್ಬೋದು, ನಾಳೆನೇ ಇದಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಅರಿವಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ he has to be ready to receive that also. And there are unsystematic risks also which are insurable and can be controlled. So there are certain risks which can be controlled. That is what here they have given an example as financial risk. Financial risk can be controlled if at all he has a mind to control or mind to adopt or mind to do the activities properly. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಡಿಸಿಷನ್ಸು, ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಆಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಮೇ ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಇದೇ ಥರ ಮೆನಿ ರಿಸ್ಕ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ದ ಆಂಟ್ರಪ್ರನ್ಯೂರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಲರ್ಟ್, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. So in adopting sound business practices and policies, whatever the result it happens, totally depends upon the decision what he have already took. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಡಿಸಿಷನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಡಿಸಿಷನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಮೇಯ್ನ್. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ನೌ, ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್. ಯಾವ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ sound results. That is what sound business practices and policies, which should be very good and which should help for an organization to improve, to develop. ಆ ಸಂಸ್ಥೆನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಆತ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಹಿಮ್, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿಲಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಪ್ರೋಸೆಸ್, ರೀಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸದು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಟ್ವೈಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟಬಲ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀಡ್ಫುಲ್ ಆರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅದು ಬೇಕಾ ನಮಗೆ
ಅದು ಯೂಸ್ ಅದು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್ ವಿ ಫೇಸ್, ಏನೇನು changes ಆಗ್ಬೋದು, whether it is positively or negatively. In these aspects he has to think and then he has to take the decision. That is what first one is innovation, second one is risk bearing, and third one is decision making. And other functions are entrepreneur also discharge managerial function, that we all know. This is an important concept in this. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಮೊಬಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮೊಬಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ensuring that there is continuous flow of profits. So profits is a main aim or main task of a business. ಸೊ ಯಾರೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್. So main thing is whatever the ideas he is doing, whatever the technology is implementing, whatever the strategies he are playing, so everything is to earn a profit, to survive. So ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸು, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ಐಡಿಯಾಸು, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಅನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ need for an entrepreneur. So for today's class we have discussed about who is an entrepreneur and what are the needs of an entrepreneur. So for girls, you just take down the syllabus and take down this part in your notes also. We'll continue with the next class in the next session. Thank you.